Hi guys, good morning. Today is Saturday and it's my schedule for my rhinoplasty. Akong rhinoplasty guys kay it needs to have an osteotomy. Osteotomy ka na bitang naman ko koy bone din here. So lapad akong bone. So the doctor said that he will make it narrow para mosaka siya diri ba kay akong nakoy bridge pero akong katag bitaw siya nga bone. So kinahanglan bukon ni siya, bukon dire para maanak siya. Padung na ko dito guys. I'm so nervous. Napi ko anxiety guys. So karon guys, restless kay ko. And pero I trust my doctor, kay Dr. Carleto Di Maano. He's an ENT and facial plastic surgeon siya. So I think he has the skill, and then daghan naman pud siya kung ano kanang rhinoplasty, and then kasagaran sa rhinoplasty is reconstructive. So I hope nga ma-okay ni ako ang